Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat itu, kembali lagi di Den Bagus Channel. Pada video kali ini, mari kita sama-sama belajar tentang prosedur teks dalam bahasa Inggris. Ya, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan prosedur teks dalam bahasa Inggris, karena semasa sekolah SMP atau SMA, kita pasti belajar mengenai bab teks prosedur teks dalam bahasa Inggris. Prosedur teks adalah teks yang dibuat untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Berikut adalah contoh video dari adik-adik kita dari SMPN2 Parung dalam menggunakan prosedur teks dalam bahasa Inggris How to make a fried rice. Oke, mari kita sama-sama belajar dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from SMPN2 Parung. My name is Muhammad Belajar. Hello guys, my name is Nofal Ramadan. Hello guys, my name is Muhammad Jagat Anugrah. My name is Ragil. My name is Panji Nugroho. We will show how to make a fried rice. Stove, Frying pan, spatula, plate, Spoon. Ingredient: 1 fat of white rice, 2 egg, spoon of salt, 2 cloves of onions, 1 clove of garlic, chili, cooking oil, and then complementary material. Step by step, prepare a frying pan and pour the cooking oil according to your taste. Heat the frying pan by using a medium flame. When the cooking oil is hot, put the garlic, onion, and chili. Stir all the material until ripe and fragrant. Stir until evenly cooked. Put eggs and scramble until cooked. Put white rice and stir until mixed with all ingredients. And soak until all the material are blended. After everything on the frying pan, once the fragrant, serve into the plate. Decorate with the sliced tomatoes and other complementary material as you like to make your fries look interesting. Your interesting fried rice is ready to eat. Hello Panji. Na 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 na